Yo, what's up? Welcome to Summoner's Rift. Behold the pinnacle of creation.
has been slain. Một lần này cần nhận lỗi với em thế nhưng sao được khó. Trong số bọn tao có ăn tết, tao có ăn dreadlock. Thấy anh em tao đi bộ trong con ngõ cứ như là catwalk. Cố thuyết phục những người yêu tao tin vào những lời phét la. Take a step back, đơn giản vì chúng mày hết đà. Luôn sống hiện đại, trong từ cho chứa 2 con điện thoại. Nhưng mà ta thông báo với tao một tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Nhắm đôi mắt, cả cuộc đời của tao tái hiện lại. Nếu chúng mày không biết gì về tao thì chúng mày nên câm miệng lại. W-X-R-D-I-E, yeah. Shut the fuck up, you know none about me, ay. Mấy con chó rảnh và va chạm với tao chúng mày đừng có cảnh. Để anh tặng cho mấy bộ loli Sony em mặc cho ló banh. Ồn ào trên mạng internet thì chúng mày ồn ào. Chắc cũng vô tình gặp đâu đó nhưng mà cũng do mày là lúc nào. Khi tao bước tới mọi ánh mắt tự động đổ dồn vào. Đâm bắt tao mà hiệp làm bụng tao đòi đến cồn cao. Thắp nền hương xe cụ độ chỉ cho lần này đánh ra một chuyến ham to. Khi bầu trời dần tối nhưng vì sao dân lối có cái nơi tao tiến vào kho. Nhớ những khi bụng đói tao mở một gói anh em mỗi thêm một miếng là no. Start talk vì gần bên trong diện nghi ngờ vì tao người thấy mưa có biến thành to. 4, 6, 8, 10, 12. Tao bảo mẹ đã buộc cái nào cho cọc tiền nó cầm vừa tay. Con đang bận công chuyện hôm nay có tìm việc và đang ở bên tận trường quay. Mẹ bảo tí nữa về có thằng em sao gặp nó bảo muốn thâm nhập đường dây. Ok có ăn tê tao có ăn dreadlock mẹ. Thấy anh em con đi bộ trong thành phố gần như là catwalk. Cố thuyết phục những người yêu con tin vào những lời phét la. Take a step back, đơn giản vì chúng nó hết đà. Lối sống hiện đại, trong túi treo chứa 2 con điện thoại. Nhưng mà ta thông báo với tao một tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Nhắm đôi mắt, cả cuộc đời của tao tái hiện lại. Chúng mày không biết gì về tao thì chúng mày nên câm miệng lại. 420 Entertainment bọn tao thiết lập. Anh em tao chia trả tất cả chúng mày nên biết mặt. Anh em sát cánh cùng tao vượt qua không chừa một kiếp nạn. Nếu mày chỉ fit khi tao blow up thì đừng gửi lời mới kết bạn. Quá nhiều lệch thầm thì nó làm cho đôi tai mày điếc làm. 16 x 2 cộng 8 x 2. Mày tưởng là anh đang viết luận với những gì đã tiếp nhận. Tao cho là mình hiểu biết giàu. Lần đầu vẫn chạy vẫn khiếp thần. Mỗi khi tao nghe nhịp beat đập. Mỗi khi nhịp beat đập, đập là in tai, đóng kinh sai, bọn tao ít tập. Nói rằng em mà đừng lo nhưng bình luận đó đa số không phải đích thật. Nó lại quay ra sau bao tao em sợ con thằng let's fuck this shit up. Giữa số 4 và số 2, em biết anh là ai, em biết anh không tính giả ai. Em biết anh thẳng thắn anh không thích mấy cái thằng thảm mai. Bảo nó đừng để anh nghe thấy kẻo đến một ngày ăn vạ trả xa. Con tê tao có ăn dreadlock. Thấy anh em tao đi bộ trong con ngõ cứ như là catwalk. Cố thuyết phục những người yêu tao tin vào những lời phét la. Take a step back, đơn giản vì chúng mày hết đà. Lối sống hiện đại, trong túi treo chứa 2 con điện thoại. Nhưng mà ta thông báo vì tao một tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Nhắm đôi mắt, cả cuộc đời của tao tái hiện lại. Nếu chúng mày không biết gì về tao thì chúng mày nên câm miệng lại. Bây giờ đây nè, đố gì? Bây giờ đố thì bằng đủ chỉ nghĩa. Đố mẹ hỏi ai? Người tiếp này say rượu rồi, cái đố không ai nãy đủ chỉ nghĩa. Đố lại hỏi này nghe. Không một ai, không cần trong một vai. Hay xuất đầy cơ cực nên đôi bàn tay vẫn đưa lên cầm mai. Không thúc lời thô tục nhẹ nhàng mà style. Không quan tâm ngoài tai, L-A-K-E brum brum. Tôi cho sự hấp dẫn không có đi đến trong ta còn muốn đi hôn đến nhưng phải làm có được. Và tao biết đôi khi để đau ngược mà ai hay. I don't fucking care about it. Lao động thì có tiền và chạy tay. Đừng cash, điều để xứng đáng để ta có thể. Trước khi mình nghĩ thì mình suy, suy ra mình nghĩ sắp thời làm. Bụng tên một hit mà ra hay cha là thông thả. Dù cho đôi chân nó bệt right, họ vẫn coi đây là việc không đạt. Thì tao vẫn đang mà stick mà. Nhìn xem những gì mà tụi tao mà đều là kết quả từ tao đã. Rồi tôi chỉ thơ mà cảm giác. Để để trình đóng thì bơ ra. Cầm chân tài khoản, đừng biết ra. Bỏ phòng thủ trên địa đàng. Ngắn anh em, chén rượu đầy. Biết bao lâu có ngày này. Kiếm được niềm vui, có thêm thời gian. Cầm được mọi thứ thì phú tốt chơi bàn. Làm tất cả những việc tao làm. Đừng phán xét những việc tao làm. One for the money and two for the show. Tiền thì không có thiếu, đéo biết tìm nó ở đâu. Tiền thì ta xin kiêu, đỡ phải nhìn chiếc của sau. Ta mất lòng trước để được lòng sau. Còn lớn phải trước luôn tay áo của bao nhiêu thằng gọi tao là homie. Bao nhiêu thằng chỉ đấu kỵ, bao nhiêu thằng chỉ ngầu khi on là bao nhiêu thằng real OG. Bao nhiêu thằng con OG
chỉ im bị cuốn vào những từ vô vị bao nhiêu năm vẫn giữ những tư tưởng xấu xí nhồi vào đầu từ ảo vật ma mị. Không thiên lập địa tới bây giờ chưa thấy cái thằng nào mà cái mỏ nó mà giữ như cái mỏ thằng này, chỉ có cái mỏ một xưa đây là tỷ được đó thôi. Ở kìa mới nói nó ra tới mời Tôi thấy dạng sáng của bọn đàn mà tôi thực sự là em nhiều đó như là gia đình. Vì cho ngày trước mình đã bằng những cả về đâu cày có tâm lý như là cha mình. Đâu biết nên lần sau là được tốt, để làm việc trẻ ta thật dốt. Yêu cầu người ta nói phải được tốt với diện thức có lần là thì về đáng thành nốt. Em nhìn tôi còn có ở trong người, cái gì đó thời hữu từ ông bà tao. Người ta cứ làm gì không để hỏi những người khác, những người sẽ cuộc sống tôi ra sao. Nói không hay hơn làm, đấu tranh cho gia đình, thấp hơn cho cha mình. Nỗi đau khi vô hình, lướt qua như moment, sợ trên Jordan, walk out balance.
Rampage. The Templars restrain us no more. An enemy is unstoppable. So and still they wallow in mediocrity. An enemy dominated. Until we return. A new genesis approaches. The robots will have to be disassembled by force.
triumph, and we will claim it all. Has been slain.
You've got a great idea. GoDaddy has the perfect domain name to go with it. It only takes a Hey guys, today I'm going to show the most important tips and tricks that you need to know to improve your gameplay with Zed. In the early levels, try to stay in a safe position and use Zed's Q to farm minions. His Q hitbox is smaller than the spell indicator. Try to hit Q directly on the enemy champion, because if it hits multiple targets, the damage is reduced. His Q can be combined with Flash, but first use Q then Flash, because the animation is faster. You can also use Q to check brushes for enemies. If you hit a hidden enemy there, you'll hear a specific sound. Zed's W grants vision. You can use it to check brushes or if enemies are doing dragon or baron. His W has a big range. You can use it to go through some big walls. Once you regenerate your health, you can use W to go to the lane faster. When you want to trade, don't throw W directly on the enemy. Placing your shadow slightly to the left or right makes it easier to predict his movement. After using W, and if you hit an enemy with both, it's easier to predict his movement. Throw W directly on the enemy. Placing your shadow slightly to the left or right makes it easier to predict his movement. After using W, and if you hit an enemy with both Qs, your energy will be refunded. You can also use Zed's W to dodge enemy abilities. Each enemy champion hit by E reduces the cooldown of W by 2 seconds. When enemies are chasing you, you can use the combo W-E to slow them. Zed's E hitbox is smaller than the spell indicator. You can auto attack and use E at the same time. Today I'm going to show you how to be more accurate with your Zed shurikens. The unseen blade is the deadliest. First I'm going to show you some standard tips and tricks on how to hit your shurikens more precisely, and later I'm going to show you some advanced combos on how to hit triple shurikens and more for people who are already experienced Zed players and want to learn advanced techniques. Let's start with the basic Q. The best way to guarantee that you will hit it is to do it with a flash. On that way it's super hard to dodge the Q for your opponents if you are fast. Most Zed mains use it with a W swap since it's so hard for your enemy to dodge. Just double tap W to swap, press Q, flash E auto. That combo is really fast to swap, press Q, flash E auto. Enemy to dodge, just double tap W to swap, press Q, flash E auto. That combo is really fast and almost not possible to dodge. One more trick that I can give you to hit a singular Q is when your opponent is returning back to lane, throw the Q behind them because they're always going to try to sidestep it. WEQ is a totally different story. First you use your W and then E to slow your opponent and then throw your Qs. There are always ways to hit your Qs more often. For example, finding the right angle where you want to put your W. You never want to put your You never want to put your W in front of your opponent. You want to put it on the side of them. On that way you can hit more Qs. Also, if your opponent has a dash or something similar, wait a bit before you throw your shurikens. So throw WE, wait for them to use a dash and then throw your Qs. Another good position to cast your shurikens is when your opponent is in the spot between the wall and the turret. You will almost always hit your Qs because there is no room for your opponent to dodge it. You can use the WEQ combo backwards as well. When you know that your opponent is going on you, just use WEQ backwards to poke but also to dash to safety. A really good moment to use that combo is when hitting the enemy tower. The enemy is going to go on you almost every time, which makes this combo super consistent and it's pretty easy to hit your Qs. The next technique I'm going to show you is probably one of the advanced ones. So essentially what you want to do is just WE, swap on your opponent and auto attack them. In this position your opponent thinks that you used your Qs because every Zed main, once he swaps to his W shadow, he used his Qs. That's the reason why this combo works and why it's so easy to hit your Qs. The next step is to pretend that you're walking away. Your opponents are 90% of the time going to follow after you, which is a really good setup for a double Q on them because they don't know that you still have it up.
Because of this play that I just did, I made the lane completely unplayable for Orianna and she lost so much CS. Here I did the same exact thing to Akali. It's pretty easy to hit both shurikens if your opponent doesn't expect you to cast it. That